Paz e graça para vocês. Eu quero falar a vocês sobre a minha história, né? História de música, de bateria, que sempre veio juntamente, né, com latinhas na minha rua, onde eu sempre morei, né, aqui em Vaz do Poço. Que a história veio sempre na latinha, né? Na bateria de latinha que eu formava junto com meus amigos. E isso era o maior prazer. E hoje eu vim aqui para poder trazer, mostrar essa miniatura de bateria e fazer um som também, fazer um som com ela, né? Fazer um som, tocar uma música com essa miniatura de bateria, né? Feita de latinha para vocês. Então bora lá para a gente ver como é que sai, né? Say you, say me, say it for always. That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. From behind the wall of doubt, a voice was crying out, help me. Say you, say me, say for always. That's the way it should be. Together, naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you got someone there to say, I'll show you. Say you, say me, say it for always. Oh, that's the way it should be. Together, truly. Think you know the answer? Oh no. Well, the whole world got you dancing. That's right, I'm telling you. Have to start believing. Oh yes. Believing who you are. You are a shining star. That's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Say it together naturally. Prazer fazer esse som com vocês, levar essa miniatura aí também com essa bateria. Paz e graça para todo mundo.